Bunge-inĩ ya bũrũri na ciugo nyingĩ, minista wa kĩgĩna John Mbadi areraga bũrũri atĩ thirikari ndĩrĩ na mbeca cia kũgomania gĩcunjĩ kĩnene kĩa mĩhang'o yayo. The problem we have is about liquidity. Loans were taken at a particular point of time. Most of them are maturing between now and 2032. That is why we have the pressure. After 2032, you go and look at our books and they're public. From 2034 to 2048, we don't have any loan to pay. Thengia ya gũkorwo na thĩna mũnene wa wagi wa mbeca, thirikari ya Kenya ĩtitikĩte mũrigo mũritũ wa mathirĩ. Thirĩ wa Kenya kahinda-inĩ gaka nĩ ũtirũkĩte mũkurũro wa ciringi tririoni 11 na mathirĩ maingĩ nĩ marĩa makinyĩtie ihinda rĩa kũrĩhwo. Mathirĩ maya nĩ ma njoherera cia igũrũ, tondũ njoherera cirĩ cioika bũrũri ũrarĩhĩra ciringi tririoni 1.2 o mwaka, na ũguo nĩ kuuga atĩ harĩ o ciringi 10 iria thirikari ĩrongania, ciringi 4 cirathiĩ kũrĩha njoherera cia mathirĩ. Between now and 2032, we must work together. This house has a responsibility. Treasury has a responsibility. Executive has a responsibility. We must work together to steady our economy. And that is why some of us were taken to the executive as experts. Please get this point. 1 trillion shillings is for payment of interest rate. 750 billion is for domestic debt servicing. So, external debt, we are talking about around 200 billion shillings. Ona gũtuĩka thĩna wa mathirĩ ndũrehetwo nĩ thirikari ya Kenya Kwanza ĩrĩ wika, President William Ruto arorotwo nĩ gũtenderia mũrigo wa gũkomba. Akorire bũrũri wĩna thirĩ wa ciringi tririoni 8 na mĩaka 2.5 ya ũtongoria wake akombete ciringi tririoni 2.4, na ũguo nĩ kuuga atĩ mũkombere wa Ruto nĩ wa ciringi mirioni 63 harĩ o ithaa. Ngombo ici nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca bũrũri-inĩ kũrerĩkana atĩ ciroka kũrĩha mĩcara na mĩhang'o ya o mũthenya ya thirikari mũgarũ na watho ũrĩa ugĩte atĩ ngombo ciagĩrĩire gũkorwo cirĩ cia tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Ũguo no ta kuuga atĩ ũgũkorwo ũrĩ ũndũ mũritũ kũhingia ciĩranĩro iria president akoretwo akĩhungura kũndũ gũtiganĩte akĩragĩra Kenya. No na tũrĩ na ngombo ici citiraigana kũhingia maũndũ ma bata, na nĩkĩo ambunge na magavana marakaya nĩ gũcerithĩrio kwa NGCDF na igai rĩa thirikari cia county. Yet as we sit here today, the last capitation, the last equitable share that we received was for January, and we are in April. We are in April. How can he be 1 month behind at the end of this month? He will be 3 months behind. CS, what we want is 21 billion before the end of this month, if not today, and the rest to be cleared by the end of next month. Kũhumba a Kenya maitho, thirikari ĩrekwĩrwo atĩ ĩkoretwo ĩgĩthoga mathabu nĩguo Kenya yonekanĩte ĩtarĩ handũ horu. Igũrũ rĩa ũguo, ngombo cirerĩkana atĩ nĩcio cikoretwo cigĩtirĩrĩra ciringi ya Kenya, na nĩkĩo kwa ihinda ĩtakoretwo ĩgĩcenjia thogora wayo ĩkĩringithanio na dola, mũgarũ na mawatho ma economy marĩa moigaga atĩ thogora-inĩ ĩtarĩ na ũcuke, dola yagĩrĩire gũikaraga ĩgĩcenjagia onokorwo nĩ na maciringi kana matururu. The problem around our debt is that when we inflate our denominator, we continue to show like the economy grew with the purpose of having a leg room of borrowing more. The problem is that you cannot teach figures for too long. It catches up with you, and especially when it is time for repayment. You may come and say, you know, our fiscal deficit to GDP ratio is 5% or the next, or the other figure. That's fine, it goes to the books. It will catch up with you when it's time for repayment. Kenya nĩ yambĩrĩirie kũria amĩkomberi mamĩhoroherie mawatho na mĩtaratara ya marĩhi ma mathirĩ, na ũguo nĩ kuuga atĩ yaya gũkunderia mĩeke yayo ya gũkomberwo rĩngĩ, na tondũ ngombo ciũkaga na dola, twaimwo ngombo tũgũkorwo na ũnyihu wa dola, na ũguo thogora wayo ũkĩringithanio na ciringi no wambatĩre ihinda-inĩ o rĩothe mbere ya mwaka ũyũ. What usually happens when you give signals that you have problems with paying debt, the international market starts to sense you as somebody who may also change terms
when they lend you money. So what do? They already input that risk in the interest rate they will charge you. That is why you see the yield of our Kenyan Eurobond is changing. Because when the creditors start seeing, you may start some stories sometime later in the future, they also price you accordingly. Mabũrũri mamenya tũtirĩ na mbeca megũtũkũnjĩra guoko na guoya wa andũ aingĩ nĩ atĩ twaya gwĩka ũrĩa mabũrũri mamwe makoretwo magĩka kũhũthĩra ũtonga wa kĩmerera kuoya mathirĩ ta iharo cia ndege, icukĩro cia meri na kware cia mahiga ma goro. No ataramu wa economy manyitĩrĩire atĩ kwĩna mweke wa kuma irima-inĩ rĩrĩ onjoria magĩrĩrio rĩera rĩa kũhũra biacara, thirikari yendia shares ciayo, kambuni nĩ itiganĩte makĩria iria cireka wega na thirikari yanyihanyihio handũ ha gũikara ĩkĩararamagio gũkinyanĩria mĩto ya ũteti. Maya mothe magĩrĩire gũturanĩrio na gũkanyĩra mũkoroko wa gwĩtahĩra indo cia mũingĩ na njĩra ya ungumania ũndũ ũmwe na kũnyihanyihia mahũthĩro ma thirikari. Kenya can act optimally with half of the government we have in terms of its size. We can cut the government into half across everything. If government is a loaf of bread, you can cut it by half. All the resources of government, you can cut it by half, and my grandmother will not notice. We may be struggling, but let me ask you, have we failed to pay salaries? No. Have we failed to pay capitation to schools? We paid in full. Are we not meeting our expenditures for security and other matters? Yes. Are we going to release the entire CDF for development of our infrastructure in schools and security and pay bursary? Yes. Gwakinya nĩ ndereti ya economy, a Kenya marehoka atĩ atongoria ao matikwambanĩra njata magĩcoranagĩra mĩkururo ya mbara torĩa gũkoretwo ndereti-inĩ cia ũteti nĩguo na ihenya bũrũri wetherwo kĩhonia kĩrĩa gĩgũcokia mbeca mĩhuko-inĩ ya mũingĩ na njĩra ĩkũhorohia thogora wa mũtũrĩre. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.